Hello students, welcome to my channel Mathematics World. This is Himani and हम कर रहे हैं रियल नंबर्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रूव अ नंबर टू बी एन इरैशनल नंबर. सो एक नंबर को इरैशनल नंबर प्रूव करने से पहले हम एक छोटी सी थ्योरम करेंगे एंड दैट थ्योरम इज let P be any prime number let P be any prime number and A be any integer. Okay, so we are having P a prime number and A is any integer. So the theorem says that if this prime number P it divides A square, then this prime number P it also divides the integer A. Clear? So I'll give you an example to make this theorem more clear. What is it? What does it says? That if P is any prime number and this A is any integer, right? So if your prime number P is dividing the square of A, then it also divides the integer A. So let us take an example. Suppose we are having an example 2. 2 is a prime number. Suppose this 2, it divides 36. It divides 36. We know that 2 divides 36. So can I write this statement as 2 divides 6 ka square? I can write 36 as 6 ka square. So according to this theorem, this prime number P, if the prime number P divides A square, that is किसी भी integer के square को divide कर रहा है अगर कोई prime number, तो वही prime number उस integer को भी divide करेगा. So here 2 is a prime number and it is dividing 6 square. So according to the theorem, this 2, it will also divide the number 6. Is it clear? So this theorem, this is its application, that if a prime number P is dividing square of any integer, then that prime number will also divide that integer. Let us take one more example. Suppose we are having a prime number 5. So if 5 divides 25, right? So you can write 25 as 5 square. So it's clear that according to this theorem, this 5, it also divides 5 and this statement is also true. So let us recall this statement again, that if we are having a prime number P and A is any integer, and if P, that prime number, is dividing the square of that integer, then that prime number will also divide that integer. अब इस थ्योरम को हम यूज करेंगे to prove a number to be an irrational number. So let us start the proof. Okay, so now we will learn how to prove under root 2 is an irrational number. Okay, so let me divide this board into two parts. So we will prove this root 2 to be an irrational number by the method of contradiction. It means firstly, सबसे पहले हम ये assume करेंगे to the contrary that this root 2 is a rational number. Okay,
So I'm writing it here. Let us assume that under root 2 is a rational number. So I have assumed this root 2 to be a rational number. So if root 2 is a rational number, so by definition of rational number, I can write this root 2 in the form of P upon Q. Why? Because the definition of rational number says that we can write a rational number in the form of P upon Q, where these P and Q, they belong to integer Z, and the HCF of P and Q, that is equal to 1. Or we can say P and Q are co-prime. Right? So this is the definition of rational number. So you have to write it here also, that root 2 is P upon Q. You will write where this P comma Q, they belong to integer Z, and P and Q are co-prime. Right? So this is, we have written just because we have assumed that root 2 is a rational number. Okay? So I am rubbing this. Now, root 2 is equals to P upon Q. You can write root 2Q is equals to P. You can take this Q here. Now, squaring both the sides, we'll square both the sides. So, after squaring, what we will get? Root 2Q square is equals to P square. Right? So, solve this. This will be 2Q square is equals to P square. Okay. यहाँ तक करने के बाद you get this 2Q square is equals to P square. अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? That let us take an example. Suppose मेरे पास 2 into 7 is equals to 14 लिखा है. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 2 divides 14? ये 2 14 को divide करेगा. I can say this. So similarly, here it is written 2 into Q square is equals to P square. So can you write that 2 divides P square? You can write. Okay. So 2 divides P square. अब याद करो, अभी हम थ्योरम पढ़ के हटे हैं that if we are having a prime number and a is any integer, and if that prime number divides the square of that integer, then that prime number will also divide that integer. So here 2 is a prime number and p is any integer, and 2 is dividing this integer के square को. So can you write using that theorem that 2 divides p also? लिख सकते हो? So इसको firstly आप इसको तो mark कर लो equation number 1 and इसको हम star mark कर देते हैं. Okay. So 2 it divides p. So can you write this p as some integral multiple of 2? We can write. So you'll write where k it belongs to integer z. So this is p is equals to 2k. Okay. Now put the value of this p in equation number 1. Now substitute.
square, that means 2k का whole square. So just solve it. It will be 2q square is equals to 4k square. That means q square is equals to 2k square. Again, the same situation has arisen here also. Here they are writing that q square is equals to 2k square. So can you write here also that this 2 it divides q square? You can write. Again उसी थ्योरम पर चले जाओ, याद करो उस थ्योरम को कि अगर एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा. So that implies that 2 it divides q also. इसको मार्क कर दो डबल स्टार. अब ये स्टार स्टेटमेंट कह रही थी कि 2 डिवाइड कर रहा है p को, और ये डबल स्टार स्टेटमेंट हमारे पास एक और आ गई जो कह रहा है कि 2 डिवाइड्स q. अब अगर 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p और q दोनों में एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 2. पर शुरुआत में जब हमने अज्यूम किया कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो वहां पर हमने जो अज्यूम किया था वो क्या था? अजम्पशन दैट p और q कोप्राइम है. दैट मीन्स they do not have any other common factor other than 1. But here p and q they have common factor other than 1, that is 2. So you can write from star and double star we get that p and q have a common factor. They have a common factor, that is 2, which is a contradiction to the fact that p and q are co-prime. Right? It means, hence, our assumption is wrong. Hence, our assumption is wrong. Therefore, √2 is an irrational नंबर. राइट? सो एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं. सबसे पहले हमें प्रूव करना है √2 एक इरैशनल नंबर है. हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे. हम सपोज कर लेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है. सो इफ √2 इज अ रैशनल नंबर we can write it in the form of p upon q. So by definition of rational number, this p and q they belong to integer z, and this p and q they are co-prime numbers. That is, they do not have any other number common in them other than 1. Their HCF that is equal to 1. So you can write that this √2q is equals to p. पहले इसको स्क्वायर कर लो दोनों sides. We get 2q square is equal to p square. Mark this statement as equation number 1. यहाँ से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को. 2 इज अ प्राइम नंबर. वो p एक इंटीजर है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. तो थ्योरम से हम ये कंक्लूड करेंगे कि 2 p को भी डिवाइड करेगा. अब 2 p को डिवाइड कर रहा है तो यू कैन राइट दिस p एज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2. So this k is an integer. अब इस p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा?
2q square is equals to 4k square. यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आई q square is equals to 2k square. Again this 2 is dividing q का स्क्वायर. थ्योरम को यूज किया. 2 divides q. So इस स्टार और डबल स्टार वाली स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि p और q के पास 1 के अलावा एक नंबर है 2 जो कि दोनों में कॉमन है. सो ये हमारी स्टार्टिंग जो हमने अज्यूम किया था कि p और q को प्राइम है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये फैक्ट. इसीलिए हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमने जो शुरुआत में अजम्पशन करी है कि √2 हमारा एक रैशनल नंबर है वो अजम्पशन ही रॉन्ग है. Therefore √2 is an irrational number. So same format से हम √3, √5, √7 इन सब को प्रूव करेंगे कि कि ये सभी नंबर्स एक इरेशनल नंबर है. सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा. अच्छे से गो थ्रू कीजिए इस लेक्चर को और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. हम मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव.